네, 여러분 안녕하십니까? 날씨가 좀 좋아진 것 같습니다. 그리고 또 코로나가 오미크론이라는 바이러스로 계속 이렇게 확대가 되고 있는 상황인데 저희들 포럼은 그래도 계속이 됩니다. 오늘 저희 54차 숭실평화통일포럼에는 통일부에서 그 국제석학을 모시는 프로그램과 연계해서 이번에도 그 해외 석학을 모시고 말씀을 듣는 그런 자리를 가지고 있습니다. Thank you for coming here and taking out of your busy schedule. So this marks the beginning of this fourth session of the forum that is led by our institute. So let me introduce today's presenter. 네, 오늘 저희들에게 말씀을 주실 분을 소개해드리겠습니다. 오늘 말씀을 주실 분은 스테판 노예퍼 교수님이십니다. 스테판 노예퍼 교수님은 현재 미국 콜롬비아 대학교 교수로 재직을 하고 계시고 뉴욕의 코리안 소사이어티 부원장 그리고 유엔 한반도 관련 프로그램 자문위원 등을 역임하고 계십니다. 그 동아시아 국제관계라든지 미국 외교 정책, 유엔 외교, 한반도 문제 여러 분야의 이제 전문가로서 명성이 높으신 분이고 한국 LSE에서 공부를 하셨고 지난번에 저희들이 모셨던 분과 유사한 미국의 플래처 대학교 유명한 외교 전문대학에서 석사 박사를 하신 교수님이 되겠습니다. 네. 자, 그러면 오늘 노예퍼 교수님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 평소와 같이 저희들이 PPT 자료를 올려서 말씀을 듣도록 하겠습니다. Thank you very much. I'm very grateful to Director and Professor Kim Sung-bae and to the Institute here, as well as to the National Institute for Unification Education and its President Beck and Dr. Yoon and all those in the senior leadership there, as well as those who have supported today's effort. Thank you. 이전에 참여하게 만든 좋은 기회 마련해 주신 김성배 원장님, 그리고 숭실평화통일연구원, 그리고 통일교육원 각종 관계자분들께 감사 인사드리고 싶습니다. 제게 정말 귀한 기회 주셔서 진심으로 감사드립니다. I also thank you for your time. I know this is a busy time, and I'm grateful that we're here to talk about a critically important issue, and that is the dominant political issue, not only for Korea, but regionally and globally, which is the growing contest between the United States and China. And for the importance of our discussion here today, what are the impacts on and alternatives for Korea? 네, 오늘과 자금의 상황이 굉장히 정치적으로 다양한 변화의 양상을 띠고 있기 때문에 이러한 시기에 여러분들하고 내용에 대해서 다루게 된 것에 대해 대단히 시의적절하다라고 생각을 하고 있습니다. 지금 현재 미중 경쟁이 격화함에 따라서 전 세계로 그리고 연맹에서도 어떤 식으로 대응하면 좋을까에 대해서 그렇다면 어떠한 한국이 취할 수 있는 전략적인 대안은 무엇인지에 대해 논의해보는 것도 굉장히 값지지 않을까라고 생각합니다. If we can go to the next slide. So we have today before us a geopolitical challenge in terms of what is perceived by many as the growing conflict between China and the United States, and one that impacts countries, both neighbors like Korea, as well as those in the international system. We do this at a time when we know the international system is in flux in a way that we haven't seen since the end of the Cold War. We see not only the realities of a rising China, but we see with the pandemic, with the economic fragility associated with it and the need for recovery, and with lots of domestic concern that override international concern, a certain level of political fragility in the region. You know that here instinctively in Korea, we see it in China, the United States,
regionally and internationally. 작금의 상황에 대해서 여러분들도 잘 아시다시피 미중 간의 경쟁과 충돌이 빚어짐에 따라서 지정학적으로도 다양한 변화와 도전 과제가 주어지고 있습니다. 국제 체제에서도 큰 변화의 물결을 맞고 있고요. 정치적인 취약성이 드러나는 한편 또 새로운 국제 질서가 마련되는 것이 아니냐 하는 이야기도 있습니다. 지금 현재 상황에 대해서 정리하자면 결국 냉전 종식 이후에는 최대 규모의 변화를 맞고 있다라고 해도 과언이 아닙니다. And for those of you here at 숭실 University, you understand that this is a time when you are seeing a rise of new orders and new relations. And that creates inherently a sense of instability and questions about how this new order may emerge. Are we, in the suggestion of Henry Kissinger and others, returning to state conflict after an era of multilateralism and a definition of common challenges with focuses on issues like counterterrorism? Is there a new Cold War emerging between the United States and China? And what about the impact on that for South Korea? And what about what I've mentioned in terms of these heavy domestic determinants on foreign policy, where we have in our various capitals internal pressures that are new, politicization, polarization in our political systems, distractions in the United States, not only the pandemic and economic recovery, but racial injustice and other domestic issues. In South Korea, you have a polarization. In China, you have consolidation under President Xi Jinping and multiple domestic issues and questions of unity, which help shape the foreign policies and limit foreign policy options because of these domestic realities. 지금 현재 작금의 상황에 대해서 조금 더 설명을 해드리자면 새로운 국제 질서가 나타나는 것이 아니겠느냐 하는 것이 점쳐지고 있습니다. 헨리 키신저 박사 이야기로는 다시금 국가 간 분쟁으로의 회귀가 일어날 것 같다라고 이야기를 하는데 다중적인 문제들이 겹쳐 있습니다. 뭐 대테러라든지 이런 다양한 문제들이 있는 가운데 결국 냉전 이후 최초로 신냉전 시대가 도래하는 것이 아니겠느냐 하는 이야기가 나오고 있습니다. 결국 미국과 중국 간의 갈등이 새로운 냉전 체제로 이어질 것이다 하는 이야기들이 있는 건데요. 이런 상황 속에서 결국 남한 또한 크게 영향을 받지 않을까, 한국 또한 큰 영향을 받지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 또 한 가지 굉장히 특이점이라고 한다면 대외 정책을 짜는 데 있어서 내부적으로 국내적으로 받고 있는 압력이 굉장히 큰 영향력을 갖게 된다는 점입니다. 어떤 이야기냐면 대외 정책을 수립할 때조차 내부적인 압력에 근거하여 대외 정책을 짠다라는 이야기가 될 수 있겠고요. 중국의 정치적 지도자인 시진핑 주석 같은 경우도 다양한 움직임을 보이고 있기 때문에 이런 것들에 대해서 한국도 영향을 받는 부분이 분명히 있을 것입니다. If we can go to the next slide. Permit me then to begin with some exploration of some of the perspectives as they occur now in Washington. I will then share a few perspectives as we understand them from Beijing. And then really the most important to conclude will be what is the impact for Korea. 지금 보시는 장표에서는 미국의 최우선 과제 그리고 미국의 관점에 대해서 이야기를 해볼 텐데요. 이러한 이야기를 나눈 다음에는 결국 중국의 관점, 중국의 최우선 과제는 무엇인지에 대해서도 이야기를 할 수 있을 것입니다. 그렇게 함으로써 결국 이 양강 구도가 한국에 미치는 영향에 대해서도 모색을 해볼 수 있겠고요. In the United States, we have had a shift of concern, and that has increased over time, and that shift has been to the right, meaning that the institutions associated with approaching China, whether at the policy level, in the business community, which long advocated for good relations with China in the 1970s and 80s, and in academia and universities, all have had significant impact on where China sits in the US calculus. 지금 보시는 장표에도 표현을 했지만 미국 내에서는 지금 현재 시간이 흐름에 따라서 사람들이 우향우하는 경향이 있다라고 지적이 잇따르고 있습니다. 결국 전 세계적인 대외적인 경제 상황 그리고 국가 상황에 힘입어서 사람들이 점점 더 우경화하는 모습을 보이고 있다라고 할 수 있겠고요. 또 중국에 대해서도 사람들이 보는 시각이 시시각각 달라지고 있습니다. The impact of that has been a loss of advocacy for China. There's no one in the US who advocates for China as they did at the time of normalization and the breakthrough relations in the early 70s. There are concerns now, and you read about them daily or hear about them daily on the news, over trade issues and economic concerns, over territorial claims in the East China Sea, the South China Sea, and elsewhere, over military modernization of China,
and its geopolitical ambitions in the region and globally, and over the issues of human rights, as we've heard around Xinjiang regarding the imprisonment of up to 2 million Uyghurs in the Northwest. 이런 상황 속에서 결국 미국에서는 중국의 호의적인 시각을 가진 이들이 점점 줄어들고 있습니다. 왜냐하면 교역 문제라든지 내지는 영토 문제, 영해 문제, 남중국해, 동중국해에서의 문제들, 그리고 군현대화와 관련된 문제들, 지정학적인 야욕에 관련된 문제들, 또 중국 내의 인권 탄압 문제 등에 대해서 우려의 목소리가 커지고 있기 때문입니다. 여러분들도 아시다시피 신장지구의 위구르족 같은 경우는 정치 수용소에 감금되기도 하는 등 다양한 인권 유린이 벌어지고 있습니다. Some of you are familiar with the concept that Graham Allison at Harvard has put forward of a Thucydides trap, referring to the Greek philosopher, and the idea of a rising China and either a declining or a normalizing United States in this new international reality. The impact for a country like Korea is to avoid being caught in the middle, but it allows us to look in a different way at whether or not issues like North Korea can be seen in that prism in terms of a rising China and a declining US. The reference of Thucydides, of course, is to Athens and Sparta, that there is an inherent conflict as you have shifts in the regional and international system. 이런 상황을 적절하게 묘사한 말이 있는데요. 여러분들 잘 아시다시피 하버드대 정치대 학장을 지낸 바 있는 그레이엄 앨리슨 교수가 했던 말입니다. 투키디데스의 함정이라는 이야기를 하는데 그리스 철학자였죠. 투키디데스 같은 경우는 기존의 강대국이 있는 상황에서 신흥 강대국이 부상을 하는 경우 이 양강 간의 갈등이 빚어지고 이런 것들이 결국 충돌로 이어진다라고 이야기한 바 있는데 이것이 바로 작금의 미중 관계를 이야기하는 것이 아닌가 싶습니다. And so you have Washington putting forward alternatives to what it sees as Chinese ambitions and models. So the development of the Quad, the United States, Japan, India, Australia reality, of which they would like Korea to join, which creates a dilemma for Korean policymakers, versus China's Belt Road Initiative, which is largely economic in focus, but has been very complicated with Chinese investment and loan schemes for infrastructure and other development globally. And the development of AUKUS, the Australia, UK, US arrangement that implies a military relationship aimed at its concerns about China. That in terms of nuclear submarine technology, that's nuclear power, not nuclear weapons, and also a coordination of forces among the United States, the UK, and Australia. 이렇게 중국이 신장해 옴에 따라서 미국에서도 이에 대응하기 위한 일련의 고안을 내놓고 있는데요. 코드 같은 것들이 대표적이라고 할 수 있을 것입니다. 미국, 일본, 호주, 인도 등이 참여를 하고 있는데 여기에 대해서 추후에는 한국도 참여하는 것이 가능하지 않을까라고 이야기를 하고 있고 중국 같은 경우는 1대1로를 내놓았는데요. 1대1로 같은 경우는 뭐 기본적으로는 경제적인 무언가를 위한 프레임워크 같은 모습을 띠고 있지만 결국 장기적으로 인프라에 투자를 하고 또 해외 투자를 한다는 점에서 경제적인 것 이면에 다른 목표를 갖고 있다라고 할 수 있을 것입니다. 또 미국에서 현재 오커스 출범을 논의를 하고 있는데 이 경우에는 호주, 영국, 미국의 삼각 동맹으로서 핵 잠수함 건조를 지원하기로 했던 거죠. Next slide. So where does that leave us with the Biden administration? One is that it conducted a policy review in the early part of this last year to examine its Asia and other global policies. And one thing it decided relative to China, right, is extreme competition over conflict, cooperation where possible on issues like green climate and other multilateral challenges, but really the definition of trying to compete stridently and at the same time not let that turn into a rise of tensions. A focus on alliances, which has been a huge emphasis, but a bit different than alliances have been described since World War II. Basically, greater expectations on ally partners. And that too raises questions for Korea. 일단 바이든 행정부가 출범을 했는데 그렇다면 미국의 바이든 행정부 같은 경우 어떤 대외 정책을 띠고 있는지에 대해서도 생각을 해볼 만할 것입니다. 대규모의 정책 리뷰를 단행한 바 있고 이를 기반으로 하여 대외 정책을 수립할 예정인데 일단 기본적으로는 국가 분쟁 자체보다는 경쟁에 초점을 맞추고 있지 않나, 굉장히 극단적인 경쟁에 최선을 다하는 모습을 보이고 있지 않나라고 생각을 합니다. 녹색 기술이나 기후 변화 내지는 기타 다양한 다자간 협력이 필요한 분야들이 있는데 이런 데 있어서 동맹의 형태로서
내부적으로는 협력을 도모하고 또 대외적으로는 경쟁을 하는 형태가 되고 있지 않나라고 생각합니다. For the Biden administration, a return to agreements, the Paris Peace Accord and other agreements, and a return to more normalized diplomatic processes, so less individually or transactionally focused than under the Trump administration. But given all of this, more of an internal focus, the distractions of the pandemic, economic recovery, racial injustice, which as a result have left those who are examining the regional and foreign policy somewhat confused at times because of the ambiguity in the process, a lack of what some regard as clear definition. 이런 상황 속에서 또 굉장히 중요한 하나의 툴로 작용하는 것은 국가 간의 협정이라고 생각을 합니다. 파리 평화협정이라든지 기타 다양한 협정을 통해서 미국은 협상 테이블에 복귀하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이런 것들을 다른 말로 정리를 한다면 프로세스 정상화 내지는 정상적인 프로세스로의 회귀라고 할 수 있겠는데요. 왜냐하면 전 정권이었던 트럼프 정부에서 뭔가 일탈을 해놓고 탈선을 해놓은 부분들에 대해서 결국 원래 있던 궤도로 복귀하기 위한 노력이 아닌가라고 생각을 합니다. 그런 한편으로는 내부적인 데에 보다 더 초점을 맞추고 있는데 왜냐하면 국내적으로도 팬데믹이라든지 경기 회복이라든지 인종차별과 관련하여 빚어지는 갈등 이런 것들에 대해서 보다 더 초점을 맞추고 움직임에 나서야 되기 때문인데요. 그러다 보니 대외 정책에 있어서는 어느 정도 좀 모호한 게 아니냐라는 비판도 잇따르고 있습니다. Let us examine briefly too what are the perspectives and priorities from China. So next slide. One, of course, is the emphasis of the Chinese administration on continued growth and prosperity, with the doubling of the GDP in the last 10 years, to try to ensure that with economic slowdown, it doesn't become too slow. And of course, the challenges associated with that now, given the economic downturn relative to the pandemic and some of the internal structure issues. And for Beijing, a real focus on internal stability and cohesion with what it regards as territorial challenges or challenges to cohesion in the Northwest, Southwest, South, and Southeast, and certainly in terms of its moves on areas like Hong Kong and Taiwan, which have elicited so much international concern. All of this part of a tremendous growing nationalism in China, both ethno-nationalism as well as a populist political nationalism garnered around the institution and individual of Xi Jinping. 중국은 어떤지에 대해서도 한번 들여다보겠는데요. 중국 같은 경우는 계속해서 성장을 지속하고 또 번영을 누려왔습니다. 지난 10년 동안 GDP가 2배 정도 성장했다는 것에서도 어마어마한 번영이 드러나고 있다고 생각을 하는데요. 이런 한편으로 내부적으로는 정치적 안정성을 기하고 또 국민 전체의 단합, 응집력을 높이기 위해서 다양한 노력을 경주해 왔습니다. 또 베이징 정부, 중국 정부 같은 경우는 보다 더 평등한 사회로 나아가면서 번영을 하겠다는 목표하에 다양한 정책을 펼쳐왔습니다. 또 이런 정책의 이면에는 결국 시진핑 주석의 리더십을 보다 더 공고히 하겠다라는 목표도 있었습니다. And so for Beijing, defining how it is expanding its reach, reemerging as the Middle Kingdom, and what it considers a necessary historical correction, how it maintains regional stability, which affects how it looks toward the Korean Peninsula and its newly renewed stand-up of relations with the DPRK, with which it has been a longtime ally and is its only military treaty partner. But the idea of stability and not wanting to see instability in the region, both for political and economic reasons. The new focus on Taiwan, which has been a keen emphasis of late in Beijing's pronouncements, the idea of the unification of Taiwan and the continued check of the Chinese establishment against any proponents for independence or the defense of democracy in Taiwan. And lastly, China's concern about energy access and environmental degradation, and certainly issues of urban pollution and others reign very high on Beijing's agenda in terms of quality of life for the Chinese people. 중국 같은 경우는 이제 확고한 그 영내의 중심 국가로서 그 입지를 다지기 위해서 다양한 노력을 기울이고 있고 또 역사적으로도 뭔가 잘못된 부분이다라고 생각이 된다면 이에 대해서는 교정을 하고자 하는 적극적인 노력을 기울이고 있습니다. 이렇게 함으로써 역내의 안정성을 유지하는 중심 국가가 되기 위해서 자리매김하기 위해서 더욱더 노력을 하고 있는데요. 그런 노력의 일환으로서 북한과의 관계도
보다 더 좀 공고히 다지기 위해서 그리고 개선하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 북한 같은 경우는 굉장히 오랫동안 중국과 긴밀한 관계를 유지한 국가였는데 최근 몇 년간은 상당히 관계가 좀 단절되는 부분들이 있었습니다. 지금으로서는 군사협정 동맹으로서의 명목을 유지하고 있을 뿐인데 앞으로 북한과의 관계도 재건할 움직임을 보이고 있고요. 그러나 또 대내적으로는 정치적, 경제적인 불안정성이 대두하고 있어서 이런 문제를 또 적극적으로 해결하기 위해 오히려 눈을 바깥으로 돌리는 면도 있습니다. 예를 들어 대만과의 통합 문제에 대해서도 계속해서 지속적으로 거론을 하고 있는데 또 그런 한편으로는 대만이 민주주의 세력이 다시금 대만의 민주화가 이루어진 것에 대해서 훨씬 더 견제하는 모습을 보이고 있기도 합니다. 또 에너지 그리고 환경 분야에 대해서도 주도권을 잡기 위해서 계속해서 노력을 기울이고 있는 모습도 관측됩니다. Next slide. Much of this, as you know from your media coverage here, revolves around Xi Jinping's thought and priorities. One, since 2012 and his assumption of power, we have seen real drive toward consolidation and his placement both as a president for life and in the pantheon of great Chinese leaders, where he now has placed himself to be recognized along the lines of Mao Zedong and Deng Xiaoping. His anti-corruption campaign, the crackdown on party officials, and the new cultural revolution, which basically refers to the crackdown on Chinese artists and celebrities and business leaders, that they're willing to rein in cultural components and business components in the interest of the party. 시진핑 주석의 견해 그리고 그가 지금 중점적으로 추진하고 있는 바에 대해서도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이미 여러분들이 언론 보도를 통해서 많이 접하셨으리라고 생각을 하는데요. 시진핑 주석 같은 경우는 현재 본인의 주석 자리를 종신직으로 만들기 위해서 대단히 노력을 하고 있습니다. 정말 중국의 한태원이 되고자 하는 그 권력의 중심이 되고자 하는 노력을 굉장히 열심히 하고 있다고 할 수 있겠는데요. 이렇게 하는 노력의 이면에는 결국 마오쩌둥이라든지 등샤오핑 같은 과거 주석들과 어깨를 나란히 하는 그만큼 유의미한 지도자로 서기 위한 뜻이 숨어 있는 것이 아닐까라고 생각을 합니다. 그런 한편으로는 또 반부패 전쟁을 선언을 해서 다양한 당 관리들에 대해 이제 이들의 권력을 축출하는 행동들을 했었는데요. 또 다른 한편으로는 신문화혁명을 주창을 해서 연예인 그리고 아티스트 또는 사업가들을 굉장히 많이 단속을 했습니다. 결국 당의 이익에 반하는 행동을 한 사람들에 대해서는 철저하게 단속하고 있는 모습을 보실 수 있습니다. But we see some conflict in this dichotomy or contrast. One on the Belt Road Initiative, right, where China has tried to create both the geoeconomic and geopolitical reality, but where in reality many of the loans that have been put forward have created a dependency or have been non-performing, or where countries that have received Chinese investment and the Chinese labor that goes with it also see challenges to domestic textile and other industries. Movement on territorial issues like Hong Kong, Taiwan, and Xinjiang, which have drawn strong regional and international criticism because of the challenge to democracy and because of the human rights concerns. The South and East China Seas, where China has tried to redefine lines and tried to propagate its interests, at the same time drawing criticism from its Southeast Asian and other neighbors, and seeing a growing distance from Japan over claims in places like the East China Sea. A shift in terms of moving back to its traditional support for the DPRK after having co-sponsored resolutions of concern over DPRK nuclear and missile issues, but having shored up that relationship as it seeks to reinforce its leverage both against Washington and Seoul. 일단 굉장히 또 중국이 추진하는 정책이나 대외적인 색깔 같은 것들이 결국 그렇게 완벽하게 일원화되어 있고 일맥상통하지 않는다는 것 또한 유념하실 만하다고 생각을 합니다. 1대1로 정책에 의해서 모두가 하나다라는 것을 강조하면서 중국의 단합을 굉장히 내세우고 있지만 그런 한편으로는 어떤 곳에서든지 독립을 하고자 하는 움직임 내지는 중앙당 정부로부터 약간 독자적인 노선을 걷고자 하는 움직임을 볼 시에는 굉장히 철저하게 탄압하는 것들을 보실 수 있을 것입니다. 이런 예시로는 결국 홍콩, 대만, 신장 지구 등에서의
반정부운동, 이에 대한 인권 탄압 등을 생각을 하시면 될 것 같고요. 영토 관련해서도 남중국해, 동중국해 일대에서 영해 관련해서도 다양한 문제들이 발생을 하고 있습니다. 이런 상황 속에서 결국 중국은 북한과 관련해서도 다시 한번 북한과의 관계를 재건하고 강화함으로써 한미 동맹에 대해서 일련의 대치할 수 있는 일련의 동맹을 만들고자 최선을 다하고 있다는 것도 알 수 있습니다. And lastly, in the area of sports diplomacy, where China tries to use sports as a great legitimizer, but finds itself under increasing criticism. So for Beijing, the shining light of the Beijing 2022 Games, the Winter Olympiad from February 4th to 24th. But as we have seen, there's been tremendous controversy, one in terms of the human rights concerns around Xinjiang and the call for diplomatic boycotts by the United States, Canada, and others. And also the concern about sports in general. And some of you know from today's headlines that the Women's Tennis Association has withdrawn its support over concerns about the freedom of movement for the great tennis player Peng Shuai, who has leveled challenges along the line of Me Too against inappropriate behavior by vice premier, a former vice premier, and essentially a challenge to the party cadre, and a lot of international concern about her ability to express herself and move without detainment, and that has not been reassured by video and other assurances that have supposedly been in her name. And so this has drawn a lot of concern that has exacerbated China's ambitions and Xi's ambitions to make the Beijing Games shine in the way that Pyeongchang did, or earlier the Seoul Olympics, inspiring what China hoped to do in the 2008 Summer Games. So a bit of loss of luster for China in terms of the Winter Games, though we'll see what happens forthcoming. 마지막으로 스포츠 외교 분야에 대해서도 생각을 해볼 수 있겠는데요. 여러분들 주지하시다시피 2022년 베이징 동계올림픽이 예정이 되어 있습니다. 그런데 안타깝게도 국제사회의 비판이 점점 커지고 있는데요. 내년 2월에 열릴 예정이기는 한데 지금 현재 신장지구라든지 기타 다양한 곳에서의 인권 탄압 이슈가 맞물려서 미국, 캐나다 등의 국가에서 이를 외교적으로 보이콧할 움직임이 보이고 있습니다. 또 오늘 보도가 된 것 같은데요. 이 중국의 테니스 선수인 펑서이 선수와 관련해서 세계 여성 테니스 선수 협회에서조차 이제 이 올림픽에 대해서 지지할 수 없다라고 이야기를 한 바 있습니다. 왜냐하면 펑서이 선수 같은 경우는 성적으로 공산당 관리에게 성폭행을 당했다라고 선언을 한 후에 이동에 제한을 받게 되었고 사실은 대중에게 모습을 거의 드러내지 않게 되었기 때문에 행방이 묘연한 상태인데요. 이런 부분들에 대해서 국제사회는 굉장히 우려를 표하고 있습니다. 일각에서는 중국의 야욕 내지는 시진핑의 야욕이다라고 이야기를 하고 있으며 또 동계올림픽 게임을 통해서 평창 동계올림픽이 성공을 했듯이 내지는 서울올림픽이 성공을 했듯이 내지는 2008년에 베이징 하계올림픽이 성공을 했었듯이 이번에도 다시금 중국의 위상을 드높이고 대외적으로 정말 빛이 날 수 있는 기회다라고 생각을 하고 있는 것 같은데 지금 상황이 계속 이렇게 이어진다면 그것도 그렇게 성공한다라고 보장할 수만은 없는 상황입니다. Next slide. And so for my final slide, back, thank you. And for my final slide, I'd like to really discuss the implications for Korea. And I would suggest that we turn the presentation on its head and say that it's best not to look at the realities through the prism of Sino-US relations. That's too often the case. But rather look at the impact through the alternatives for and the opportunities attendant to where Korea may go relative to this troublesome international reality. 마지막 장표가 사실 여러분들께는 가장 중요한 하나의 내용이 아닐까라고 생각을 하는데요. 한국에 미치는 영향이 대체 무엇인지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 그런데 이런 부분들에 대해서 생각을 하실 때 정말 중요한 게 항상 이런 한국이 나아갈 길에 대해서 이야기를 할 때 미중 관계의 프리즘을 갖다 놓고 렌즈를 통해서 보게 되는데 그럴 것이 아니라 한국을 중심적으로 한국 관점에서 앞으로 나아갈 방향을 모색하는 것이 맞다라고 말씀드리고 싶습니다. One is that for Korean policymakers, whether they be defense and security, foreign policy, unification policy,
or economic, needing to meet the expectations and pressures associated with that. That too goes for the Korean public, having to manage the expectations and pressures relative to concerns about China to the West or concerns about the United States and its reliability. So managing that process is extremely difficult as you sit here between the two. 일단 굉장히 제가 중요하게 생각하는 한 부분이 있다면 결국 정책 입안가들부터 뭐 외교 정책을 담당하든 아니면 통일 정책, 경제 정책 그 누가 됐든지 간에 결국 이 양강과의 관계를 잘 유지하고 이들로부터 받는 기대치 그리고 압박감을 잘 관리해 나가야 한다는 것입니다. In the words of the British political philosopher from the early 20th century, Alfred Mackinder, Korea is really much more of a straddle country, that it has to ride the realities of its large economic neighbor to the west, of its security guarantor in the United States. But I would argue it's not, as I've heard from some in the US defense establishment, Korea should not be thought of as a pendulum, as alternating between the two, which I don't think recognizes the correct place and the proud history of Korea relative to its long dealings with China that have exceeded both centuries and millennia now, and its ability to try to ride in the modern context as a straddle country, these realities create an ultimate foreign policy, security policy, and unification policy challenge. 20세기 초에 영국의 정치 철학자였던 맥킨더가 했던 말이 있죠. 한국 같은 경우는 straddle country, 즉 이쪽 저쪽에 다 다리를 걸치고 있는 양다리 전략을 짜야 한다라고 생각을 합니다. 미국 국방부 같은 경우에서 일각에서는 인사들이 이제 하는 말이 한국은 추다, 펜슐럼이다라고 이야기를 하는데 저는 그거에 대해서는 그 견해에 대해서는 동의를 하지 않아요. 한국이 꼭 뭐 미국에 갔다가 중국에 갔다가 상황에 따라서 어느 한쪽에 꼭 기댈 필요가 없다고 생각을 합니다. 한국의 역사를 생각을 해봐도 우리 한국의 위상을 생각을 해봐도 한국이 더 이상 그렇게 이쪽 저쪽에 휘둘리는 나라라고는 생각을 하지 않고요. And so for you as students at Sungseo University, or as friends and supporters of the Institute for Peace and Unification, how do you define these challenges and their remedies, whether they're political, economic, and for that matter, cultural or otherwise? Where do you lean in your foreign and security policy decision-making to make accommodations as befit your relationship and long friendship with the United States, or given the economic pressures and realities of your by far largest trading partner in China? Or how do you stake the independent foreign policy and unification policy of Korea? How do you establish the priorities and get the United States and China to both work effectively to support your goals and ambitions? Evidence of that yesterday just being the meeting between the National Security Advisor and China's party head of international affairs in Tianjin. The importance and the management of those relations, that being the same day that Korea hosted the US Defense Secretary to meet with the Defense Minister for the security consultative meetings. 여러분들 같은 경우 오늘 청중 여러분들 학생분, 숭실대 학생분이거나 아니면 평화통일연구원하고 뭔가의 관계를 맺고 있는 우호적인 분들이 아닐까라고 생각을 하는데요. 여러분들이 생각하시기에 한국의 도전 과제는 무엇이며 또 한국이 이런 상황 속에서 어떤 해법을 찾아야 되는지 정치적으로, 경제적으로, 문화적으로 어떤 방향으로 나아갈 것인지에 대해 여러분들의 의견 또한 여쭙고 싶습니다. 한국이 어느 쪽에 보다 더 가깝게 제스처를 취하고 정치적인 포지션을 취해야 할지에 대해서 의사결정 과정에서 어느 쪽을 편을 들어줘야 될지에 대해서 나름의 생각을 정리해 보신 적이 있으리라고 생각을 합니다. 오랫동안 오방국이었던 그리고 경제적으로 정치적으로 다양한 영향을 미쳤던 미국이 될지 아니면 새로이 떠오른 교역 대상국인 중국이 될지 어느 쪽에 더 가깝게 우호적인 제스처를 취해야 되는지에 대해서 여러분들도 나름의 생각을 해보셨으리라고 생각을 하고요. 바로 어제였죠. 서훈 청와대 안보실장께서 중국 텐진으로 날아가서 중국 쪽 카운터파트하고 면담을 가졌는데 굉장히 또 재미있게도 우연하게도 동일한 날에 또 한국과 미국의 국방장관끼리 회담을 했단 말이에요. 이런 상황들이 바로 한국이 지금 처한 상황을 너무나 잘 드러내고 있다고 생각합니다. And you've dealt with the difficulty of recent lessons in terms of those dealings with China. One in terms of the deployment of THAAD, the Theater High Altitude Area Defense System, the anti-missile system, what resulted in de facto sanctions on South Korea with the curtailment of Chinese visitors and investment
a shutdown in terms of transportation and other economic opportunities for almost 2 years. The cultural claims that China has made, whether it be on national dress, on cuisine and its origins, on territorial claims in the north and their origins, but an ethnocentrism that is difficult to deal with and which have implications in terms of garnering support for unification and political priorities from South Korea's perspective, but put South Korea in a very difficult situation. 이런 상황 속에서 또 중국하고는 다양한 문제들이 엮여 있다라고 할 수 있겠는데요. 최근에 사드 배치와 관련해서 한국이 겪었던 일들에 대해서도 잘 알고 계시리라고 생각을 합니다. 사드 재배치와 맞물려서 중국으로부터 다양한 경제 제재를 받았던 것도 사실이고요. 일단 경제 관련한 이슈뿐만이 아니라 문화적으로도 중국이 굉장히 다양한 시도를 하고 있다라고 생각을 할 수 있을 것입니다. 김치의 종주국이라고 주장을 하거나 한복이 중국 문화라고 이야기를 하는 등 문화적으로도 다양한 시도를 하고 있으며 이런 것들이 중화 사상에 근거한 민족주의적인 접근 방식이 아닐까라고 생각을 하고 있습니다. You have in effect, and this is what is alarming, especially to those of you who are younger Koreans, the rise of an antithetical system and the ride that you have to take of that system in the current political reality. And as Korea has to ride the reality of to your west, the rise of a system that appears to be very different, where there may be economic opportunity, but not political freedom. And that flies in the face of modern Korean democracy and the prosperous, economically liberal society here, where Korea stands as a democratic harbinger to many parts of the world where we've seen democratic rollback across Eurasia, Myanmar, Thailand, Indonesia, and elsewhere, and where China presents the other alternative relative to its support for places like Myanmar and the military regime, and where Korea and young Koreans see a Chinese system that really is abrupt and abuts against the realities of a modern Korea. 이런 상황 속에서 한국이 어떤 방향으로 나아갈지에 대해서 여러분들 젊은 한국인들, 한국의 젊은 세대로서 어떻게 하면 좋을지에 대해 각별하게 고민을 해보셨으면 좋겠습니다. 다행히도 지금 젊은 세대들 같은 경우는 반중 정서가 다분히 확대되고 있는 것이 아닌가라고 저는 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 다양한 정치적 이슈들이 있고 아시아 일부 국가들, 미얀마라든지 태국이라든지 인도네시아 같은 국가는 오히려 애써서 이루어놓은 민주주의로부터 후퇴하여 과거의 제도로 회귀하려는 모습을 보이고 있는데 이런 데 있어서 그 이면에는 중국이 암암리에 이들 국가를 지원함으로써 이들 국가의 군부 정권이 자리 잡을 수 있도록 지원을 하고 있다고 생각을 합니다. 한국 같은 경우 그렇다면 어떤 길을 택해야 될지에 대해서도 여러분들도 골똘히 생각해 보셔야 되지 않나라고 생각을 해요. 이렇게 급진적인 바람이 아시아 지역에 불어닥치는 속에서 한국이 애써서 이뤄놓은 민주주의를 잘 유지하고 보존하기 위해서는 어느 길을 택해야 될지 한번 생각을 해보시기 바랍니다. Part of this has resulted into a growth of anti-China sentiment here in Korea. And we see that the international leader who, by poll numbers, warrants greatest concern among the Korean public is not someone like Kim Jong-un to the north or Vladimir Putin, but is Xi Jinping. And that there has been a corresponding resilience of positive sentiment about the United States, about the alliance relationship, with about 85% of the public strongly expressing support. Of course, that has to be taken in context because I've mentioned the idea of a lean or independence and increasingly in Korea's foreign policy. So constantly that relationship with the United States needs to be updated and given new relevancy, redefined and made pertinent for Korea's public. And through all of this, through the description of a rather sobering reality of the difficulties of dealing with the contest of China and US relations for Korea, there is opportunity. And in closing, I'll outline a few of those. 여러분들께도 말씀을 드렸다시피 어떻게 보면 다행히도 한국 내에서 반중 정서가 확대되고 있는데요. 최근 어떤 서베이에 따르면 가장 한국에 위협이 되는 국제 지도자가 누구냐라는 설문 항목에 김정은도 아니고 푸틴도 아니고 시진핑이 1위를 차지했다고 해요. 이만큼 한국 사람들 또한 중국이 미치는 영향에 대해서 위협으로서 인지하고 있는 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 이런 상황 속에서 그렇다면 국제관계를 어떤 식으로 수립을 해 나갈 것인지 그리고 이런 부분들에 있어서 한국 대중들에게도 공감대를 형성하기 위한 노력이 필요한 것이 아닌가라고 생각을 합니다.
미국 같은 경우도 마찬가지죠. 미국 관점에서도 대외적으로 펴나갔던 정책이나 기존의 한국과의 관계에 대해서 달라진 세태를 반영을 하고 재정의해 나가는 것이 정말 중요하지 않을까. 그렇게 함으로써 상대 국가에도 공감대를 보다 더 많이 형성할 수 있는 것이 정말 중요하지 않을까라고 개인적으로는 생각을 하고 있습니다. As truth is part of your university motto, I would say that the truthful reality for your dealing with China and the United States is that you have a knowledge and a reserve that can be used in new and creative ways. One is that you have dealt for a long time with China and actually can instruct the United States and others in terms of creative dealings with China, because your reality is having to manage the economic interdependency. And China needs Korea for managerial expertise, for investment, and for resilience in terms of cooperative common cooperative agenda, whether it is things like vaccine diplomacy, cooperation in green technology, the development of electric vehicles and batteries, where China may appear to be a competitor, but which there may actually be in terms of the growth of sustainable power in other places, synergies and interdependencies that can be accelerated by Korea. So lessons learned, political and economic, for the United States and as part of the redefinition of the ROK-US relationship. 이런 상황 속에서 굉장히 창의적인 새로운 접근과 지식이 필요하지 않을까라고 생각을 합니다. 그런 부분들에 있어서 오히려 한국이 다른 나라들에게 도움이 되지 않을까라는 생각도 해봅니다. 제가 기대하는 거는요, 한국이 사실 오랫동안 중국하고 관계를 맺어왔기 때문에 이런 부분들에 대해서 어떻게 중국에 대처하고 대응하면 되는지에 대해 다른 국가들에게도 조언을 해줄 수 있다고 생각을 하기 때문입니다. 다양한 부분에서 투자를 해야 하고 또 한국의 회복 탄력성이라든지 협력 아젠다의 수립 방안 등에 대해서는 다른 국가들이 오히려 배워야 되지 않나라고 생각을 하고, 또 외교적인 차원에 국한된 것이 아니라 다양한 분야에 걸쳐서 협력의 기회가 있다고 생각을 합니다. 녹색 기술이라든지 환경 분야, 전기차, 그리고 2차 전지 이런 부분들에 있어서 한국이 굉장히 뛰어난 기술을 보유하고 있기 때문에 이런 부분을 염두에 두고 다른 국가하고 투자 협력 관계를 만드는 것이 가능하리라고 생각을 합니다. 중국을 꼭 경쟁자로 위협 요소로만 볼 것이 아니라 성장을 위해서 필요한 시너지 효과를 낼 수 있는 동반자로 생각을 하면 어떨까라고 생각을 해요. 이런 부분들이 결국 각국 간의 상호 의존성이 굉장히 커지고 있다는 점에서는 한국이 일종의 가속도를 이 전체 프로세스를 가속해주는 촉진자 역할을 하는 것까지도 가능하지 않을까. 또 한국이 이렇게 중국에 대해서 잘 알고 있다는 것으로부터 교훈을 삼아서 시사점을 얻어서 이런 부분을 한미 동맹에도 반영할 수 있지 않을까라고 기대해 봅니다. And you too understand the relationship with the United States in a way that China does not. You have a relationship that goes back to the 1880s that is true in terms of the importance of missionary-led founded institutions like this, in terms of the relationship from the last 70 years born of the Korean War. And you understand that about Americans and the importance of the Korean community in the United States and their resiliency. You also are investing heavily in the United States, partially as a result of the US-Korea Free Trade Agreement, but also as a result of Korea's serious investment in and chip technology. Samsung just having announced a $17 billion investment into the Texas chip plant, and work in terms of green alternatives and electric vehicles and battery technology. So a very vibrant economic relationship and political relationship with the United States. And with the ethnocentrisms of larger powers like those in China and the United States, you have a sensibility and an adaptability that will carry Korea far. But that does not mean that it's not a challenging process, a demanding process, and requires creativity and an investment and dedication on the part of your officials as they outline your priorities and as they navigate these difficult realities of Scylla and Charybdis, as it were, referring back to Greek mythology, but also as you ride forward in terms of your expectations, your management and recovery of your own economy, and your political priorities for the region and the world. And lastly, your cultural output has great influence in both places, in China and the United States. And so you wield that cultural output
in ways that help impact and establish further leadership for you in your dealings with the United States and China. So inherent in the challenge, inherent in the difficulties are opportunities for you in Korea and for those of you who will be future leaders and are currently studying here at 숭실 University. So thank you to the university and thank you to the Institute and the National Institute for Unification Education and to the professors here for their kind reception today. 이런 것들이 결국 한국이 중국을 대하는 방식뿐만 아니라 미국과의 관계에 있어서도 굉장히 중요한 한 부분이 아닐까라고 생각을 합니다. 중국하고만 오래 관계를 유지해온 것이 아니라 미국과의 관계도 굉장히 오래되었다라고 할 수 있겠는데 1880년대에 미국 선교사들이 한국에 들어오면서 그리고 이 여러분들 계신 숭실대 같은 다양한 기관을 설립하면서부터 미국과의 관계, 서양과의 관계가 시작이 되었다고 저는 생각합니다. 또 그 후에 한국전 발발했고 그로부터 70년이 지나는 시간 동안 미국은 굉장히 중요한 동맹국으로서 역할을 해왔다고 생각을 하는데요. 또 미국 내에 있는 한인 이민자 사회를 봐도 마찬가지입니다. 굉장히 어려움을 뚫고 꿋꿋하게 성공을 일궈내신 분들이 많이 계시기 때문에 이분들의 존재 자체가 미국인들에게 있어서 굉장히 귀한 교훈을 주고 있다라고 생각을 해요. 투자 부분도 생각을 할 수 있겠죠. 한미 FTA의 일환으로서 다양한 투자가 이루어졌었고 또 이 결과로서 최근 같은 경우에는 삼성 반도체에서 700억 달러를 들여서 텍사스에 반도체 공장을 설립하기로 한 바 있습니다. 이 밖에도 녹색 기술, 대체 에너지 내지는 전기차, 2차 전지 관련해서도 한국이 뛰어난 기술력을 보유하고 있기 때문에 앞으로도 다양한 투자가 이루어질 수 있으리라고 생각을 하고 정치, 경제적인 면에서 미국하고의 관계는 계속 유지가 될 것이며 이런 부분들에 있어서 한국이 대단히 중요한 역할을 할 것이다. 강대국 같은 경우는 굉장히 자문화 중심주의 그리고 민족주의를 내세우는 경향들이 있는데 이런 데 있어서 한국은 굉장히 기민하게 대처를 해왔고 굉장히 또 탁월한 적응력을 보여왔다고 생각을 합니다. 이런 상황 속에서 한국은 계속해서 그 나름의 역할을 잘 해나갈 것이다. 이 굉장히 급변하는 국제 정세 속에서 어느 것이 가장 최선의 길인지를 뛰어나게 모색을 하고 이에 대해서 방법론을 수립하는 데 있어서는 한국이 굉장히 탁월한 역량을 갖고 있다라고 저는 굉장히 기대하는 바가 크고요. 마지막으로는 문화적인 차원에서도 중국에도 미국에도 한국이 굉장히 긍정적인 역할을 미칠 수 있으며 이 뛰어난 문화 상품을 사용을 해서 이들을 유리하게 활용을 하는 것 또한 가능하리라고 생각을 합니다. 미국에 있어서도 한국 문화 팬들이 정말 많아지고 있기 때문에 긍정적인 영향을 미치리라고 생각을 하고 마지막으로 오늘 계신 여러분들 학생분들 같은 경우는 추후 한국을 이끌어 나갈 지도자들이다, 리더들이다라고 생각을 하는데 가끔의 위기는 곧 기회이기도 하기 때문에 이런 것들을 항상 염두에 두고 한국이 나아갈 방향이 어디인지를 적극적으로 모색해 나간다면 정말 더할 수 없이 국제 무대에서 활약하는 여러분들을 볼 수 있으리라고 생각을 합니다. 마지막으로 이렇게 좋은 자리 마련해 주신 그리고 환대해 주신 숭실대 교수님들, 통일교육원 담당자분들께도 감사 인사 다시 한번 드리고 싶습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 지금까지 노현석 교수님의 훌륭한 발표를 들었습니다. 한국에 대한 깊은 지식과 미국과 중국의 전략적 상황에 대해서 깊은 지식을 가지고 한국에 나아갈 방향에 대해서도 여러 가지로 조언을 해주신 훌륭한 강의라고 생각을 합니다. 자, 그러면 지금부터 노현석 교수님에 대해서 질문과 답변을 듣는 시간을 가지도록 하겠습니다. 지금 그 줌상에 여러분들이 이제 참여해 계시고 또 현장에도 또 나와 계신 분이 있는데 일단 그 질문을 받도록 하겠습니다. 이제 현장에 계신 우리 함승수 목사님께 먼저 말씀을 드리고 줌으로 질문에 계신 분들은 제가 이제 순서에 맞춰서 할 수 있도록 카톡이라든지 이런 걸 통해서 알려주시면 질문을 하실 수 있는 기회를 드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 자, 그러면 먼저 현장에 계시는 함승수 박사님의 질문을 듣도록 하겠습니다. Thank you for your insightful lecture on the Korean Peninsula's current status and the international stage. And it was really delightful to hear from you about the implications and the current
status of Korea regarding the Sino-US conflict. And it was really meaningful for us to think about the future direction in a strategic way. So now we're going to have a Q&A session. So let's hear from them about their questions to you. First of all, Dr. Han Sung-soo will ask you a question. 이 남북한의 문재인 인식의 정학적인 관계, 특히 이제 미중의 강대국의 전략을 고려한 매우 섬세하고 예민한 주제라는 것을 다시 생각할 수 있었습니다. 그런 부분에 있어서 스테판 뇌퍼 교수님께 감사를 드리고 제가 말씀을 들으면서 이제 궁금하고 또 고민이 되는 지점은 현실적으로 미중도 미중의 전략이 자국의 이익을 전제로 다시 말해서 자국의 이익을 반할 수 없다면 한국 역시 한국의 핵심적인 국가이익이 무엇인지를 고려한 어떤 한국의 바람직한 전략을 세워야 한다. 이 부분에 있어서 굉장히 인상 깊습니다. 그런 측면에서 이제 제가 조금 말씀드리고 싶은 것은 저와 같은 30, 40대 사람들이 이 통일에 관련된 굉장히 강력한 학습과 경험이 있다면 저는 그것이 싱가포르와 베트남에 있었던 트럼프와 김정은의 회담이 있지 않았을까 생각합니다. 다시 말해서 이 국가의 문제, 이 통일의 문제가 우리나라의 문제인 동시에 이게 병렬적으로 국제적인 관계 안에서 얼마나 섬세하게 연결되어 있는지 또 우리의 열정과 우리의 의지로만은 될 수 없다라는 것을 굉장히 강력하게 학습되었던 한편으로 우리가 되게 주체인 동시에 객체화되었다라는 학습을 우리가 하게 되었는데요. 그런 측면에서 제 질문은 이것입니다. 전통적이고 포괄적인 전략 동맹 국가인 미국과 또 경제적이고 지정학적으로 강력하게 영향력을 끼치고 있는 중국 사이에서 교수님은 우리가 이제 주도적인 역할을 해야 된다라고 말씀하시지만 안보는 미국과 경제는 중국과 이런 전략적 모호함이 사실 우리 국가의 핵심적인 국익이 되는 것이 아니냐 이런 의견들이 많이 있는데요. 거기에 대해서 교수님의 생각이 어떠신지 이 전략적 모호함에 대해서 어떻게 생각하시는지 질문합니다. It was really especially meaningful opportunity for me to hear from you because we learned that the unification issue of the Korean Peninsula is really a complicated and delicate issue for the international community too. So thank you. And actually, China and the US is following their own national interests. In this regard, what's at the core of the Korean diplomacy is also their own national interest. In this regard, as a people, Korean citizens in the 30s or 40s relating to the issue of unification, what was really impressive was the TV broadcasting of the Singapore or Hanoi summit between Trump and Kim Jong-un. At that time, I realized that unification is a Korean issue. However, parallelly, it's also an international issue, which is correlated in a very delicate way. So in other words, we are insiders, and at the same time, we are outsiders of the Korean unification issue. So, of course, we know that the US has been a traditional, conventional, and complete ally of Korea for a long time. However, the influence of China in terms of economy is getting larger and larger these days. So from Korean perspective, security is about the US, but economic trade or economic partnership is about China. This triggers something like ambiguity in terms of strategy. So what's your opinion about this ambiguity that Korea has to strike a balance between the two powerhouses? Thank you, Professor Lee. I think it's both a brilliant and wise question, and you stated very eloquently. The reality goes a few ways. I mean, one, to first answer your sentiment about ambiguity and confusion, is that Korea knows instinctively that the division of it is ahistorical, that the challenge of unification is foremost to your hearts and to your minds, that there are concerns about the pace of that integration and unification scheme,
or the realities of coexistence, to use one of your presidential candidates' words from the other day. And whether or not that means that your national destiny is a two-state system in the near and medium term, or whether you move through either plan or default towards integration or even sudden unification. So those are all within the prospect. That creates a sentiment that is unsettling. And of course, in the relations with the United States and China, the difficulties of dealing with these large economic and security powers. And that is a challenge, and that is discomforting. You can take comfort in the fact of your history and your dealings with both, and take good comfort in your alliance with the United States and that security guarantee. But we know that things change over time. And one of the things we saw starkly through the Trump administration was questions about the reliability of the United States. To move to the issue of Hanoi, it was greatly disappointing, and most of the analysis was on the disappointment of Kim Jong-un and the North Koreans. But in reality, as we know, it was disappointing for the Moon Jae-in administration and disappointing for South Korea because it marked a setback. And it showed, most of the criticism was that North Korea did not have a backup plan, a capacity issue. But in reality, it also showed that the United States did not have a backup plan, and that there was a problem in terms of the messaging and the communication. And it set back the progress of 2018 in the sense that there has been little since. That said, we need to return to that emphasis and that enthusiasm to guide us forward, whether it's things like the Pyongyang Declaration and the Comprehensive Military Agreement, or whether or not we simply realize and acknowledge that Korea is in a unification tunnel, that regardless of whether progressive or conservative administration, it's more about the pacing and the mandate. Let me let you translate that, and then I'll continue with just a little bit more. 먼저 한승수 교수님께서 이 질문을 하시는 내용 자체가 저에게는 정말 깊은 감명이 되었다는 말씀드리고 싶습니다. 이렇게 정말 아름답게 정리를 해주신 데 대해서 정말 감사드린다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 교수님처럼 이렇게 한반도 현실에 대해서 아름답게, 미관적으로 아름답게 정리해 주신 분이 일찍이 없었다고 저는 생각을 하고요. 본능적으로 한국에서도 잘 알고 있습니다. 이 분단 상태라는 것이 계속 지속될 경우 한국에 다양한 어려움이 생길 거라는 점을 잘 알고 있고, 그렇기에 우리가 통일로 나아가야 한다라는 것에 대해서는 정말 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 분단 상태의 지속 자체가 굉장히 불안정성을 갖고 있기 때문인데요. 그럼에도 불구하고 그렇다면 어떤 방법론을 채택해서 통일을 추진할 것인가에 대해서는 아직까지도 의견이 분분한 것도 사실입니다. 통합의 형태로 갈 것인가, 아니면 통일의 형태로 갈 것인가, 아니면 이재명 후보께서 얼마 전에 말씀하셨던 남북한 간의 평화로운 공존 체계를 갈 것인가, 뭐 중단기적으로는 공존으로 간 다음에 추후에는 점진적으로 통일을 추진하자라는 이야기도 나오고 있는데요. 사실 이런 부분 속에서 말씀하셨다시피 경제적으로는 중국, 안보 차원에서는 미국, 이런 양방향 행로를 하다 보니 한국 또한 굉장히 어렵다라는 것은 저도 충분히 이해하고 있습니다. 또 그럼에도 불구하고 한국 같은 경우는 역사를 되돌아봐도 이러한 강대국 간의 구조에서 어떻게 하면 가장 현명하게 생존을, 존치를 유지할 수 있는지에 대해서 잘 대처해 왔다고 생각을 하고요. 트럼프 정부 시기에 대해서도 말씀을 해보자면, 그때 당시에 하노이 회담이 사실상 결렬되면서 사람들이 굉장히 좀 안타까워하고 실망도 많이 했었죠. 그것도 사실입니다. 또 한 가지는 북한 같은 경우는 사실 하노이 협상이 결렬되는 것에 있어서 사실상 아무런 백업 플랜, 사선책을 만들어 놓지 않은 상태에서 협상 테이블에 임했었다라고 저는 생각을 하고 있고요. 이건 사실은 미국도 마찬가지죠. 이렇게 될 경우에 어떤 방식으로 다른 사선책을 모색을 해보고 추진을 해볼지에 대해서는 전혀 생각을 하지 않았다고 생각을 합니다. 일단 기본적으로는 협상의 결렬은 커뮤니케이션 미스였다라고 생각을 하고요. 그런데 이게 2018년 일인데 그 후로 지금 몇 년이 지나는 동안도 사실상 교착 상태에 와 있다, 교착 상태를 유지했다라고 생각을 하고 있습니다. 그러다 보니 이제 한국 정부에서는 뭐 종전선언 이야기도 나오고 다른 또 새로운 방식을 모색을 하고 있는데, 이런 것들이 향후에 다시 이제 보수 정권이 들어선다면, 보수 정부가 수립된다면 계속 유지가 될 수 있을지에 대해서는 또 사람들이 이제 의문을 표하고 있는 상황이고요. You rightly and wisely note that China and the United States will be acting in their own national interest. And I think that's an invitation that Korea should be mindful of its national interest to outline its unification priorities
priorities, and not to find itself in a situation as much as possible where it has to react to China or the United States, but rather states its own priorities and states its own course forward in ways succinct and effective. And so your challenge is fundamentally how to make unification be seen by your neighbors, whether it's China with its economic interest or the US with its geopolitical and economic interests, to be looking at unification of Korea in their own national interest, to define for them and for other neighbors in the region and for other entities globally why a unified Korea makes a difference, why a united Korea is not only in Korea's national interest, but why it is in their national interest for peace, for stability, for economic prosperity, and why it is in the interest regionally and globally. 네, 그리고 말씀하셨다시피 중국이나 미국이나 각자의 국익을 추구하는 것은 당연히 현실 정치 차원에서 맞다라고 말씀을 드리겠고, 그렇다면 한국의 통일 정책을 수립하는 과정에서도 중국이나 미국에게도 대외적으로 보여줄 수가 있겠죠. 기본적으로 한국의 통일 정책이라는 것, 통일 전략이라는 것은 한국 관점에서의 우선순위가 되어야 마땅합니다. 그런데 또 뭐가 어렵냐 하면요, 이 한국의 통일이라는 것이 근鄰국에서 보기에, 이웃 나라들이 보기에 먹혀 들어가게 해야 된다는 거. 어떤 이야기냐면 한국의 국익에만 부합하는 것이 아니라 우리 또 경제적으로 관계가 깊은 중국, 그리고 지정학적으로 많이 얽혀 있는 미국 눈에서도 한국의 통일이 그들 자체의 국익에 부합한다는 것을 설득을 할 수 있는 틀을 짜야 된다는 것. 이런 것이 한국이 마련해야 되는 전략적인 프레임워크가 아닐까라고 생각을 합니다. 그렇다면 통일 한국을 하게 되면 이들에게 경제적으로도 더 낫고 체제의 안정성, 국제사회의 안정성을 보장을 하면 보다 더 평화로운 방향으로 이행할 수 있다라는 것을 설득을 할 수 있어야 되는 거죠. 네, 네, 감사합니다. 지금으로 질문이 들어와 있고, 지금으로 직접 아마 질문을 하실 분이 계신 것 같습니다. 지금 들어와 있는 한 가지 질문을 제가 읽어드리면, 최근 한국전쟁 종전선언이 논의되고 있습니다. 이에 대해 한국 내 종전선언이 되면 남북한 평화체제로 가는 길이라며 반기는 한편, 또 다른 쪽에서는 미군 철수 등 한반도 안보가 악화되리라는 우려가 있습니다. 이에 대한 교수님의 생각은 어떠신지, 이에 대한 미국의 입장, 그리고 교수님의 생각은 어떠신지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. There is a question received from Zoom. So Dr. Kim read the question from the Zoom. So recently in Korea, the discussions on the end of war declaration is quite vitalized here. So there are some people who hails the idea of the declaration because that will solidify the peace regime of the two Koreas. However, there are some who are quite opposing over the idea because that will trigger the rearrangement of the US forces in Korea, and that will even make the security worse. So I would like to hear from you about the US stance over the end of war declaration and your personal opinion. Yes, certainly. Thank you. And the question is very well stated. I think it outlines the dichotomy or the two differing views in terms of the receptivity around end of war. Look, end of war is a sentiment that I think we all appreciate, and it's appropriate for this time in the sense that I mentioned we're at a phase of a tremendous regional shift and geopolitical shift, that it marks the end of 70 wars, that it is one that is mandated in terms of the shift in terms of international priorities. And maybe coming out of the pandemic, one of our invitation is to think fresh, to look back at arrangements and structures. The question is, end of war statement or end of armistice in reality, and its implications relative to shifts. And so you have two basically bifurcated views. One that is expressing either confusion about the implications, whether or not, as you well point out in the question, it means a withdrawal of US forces or reduction, that the DPRK or the Russian Federation or that China may see in its relative interest, that may prove unsettling to some in South Korea or unsettling to the defense establishment.
And on the other hand, the sentiment that we need to be moving towards something like an end of war declaration to allow for the beginning of a process. And I think that's an important thing, not to see it as an end result, but the beginning of a process that addresses the trust deficit, that addresses the opportunity to create a new situational reality, that it promotes not only denuclearization, which is the US stated interest, but really issues of disarmament, demilitarization, and development, which is a huge priority as we look towards the northern part of Korea and the challenges of energy, agricultural, education, etc., that will have to take place, and a broader scheme of what will constitute a peace regime or a developmental approach on the Korean Peninsula. And so I understand the hesitation, the confusion, and the rather ambiguous response from those in the international community. But on the other hand, and even here within Korea, but on the other hand, you have an opportunity to think creatively through not only end of war declaration, but a declaration of a new future that constitutes your lean forward on unification policy. The general argument has been made of late is that there's less enthusiasm because there are internal issues here of economic equity, of property value, of jobs, employment issues. So there are heavy domestic concerns, as I stated toward the beginning of my presentation, that override inter-Korean relations or global issues. But at the same time, we know that that is the necessary fate and the desired outcome for the Korean people, but that it be a Korean solution to the Korean divide, and that we harness international actors to correct the wrongs of last century and to make a positive contribution towards your stated scheme for integration and unification, to soften the impact on South Korean taxpayers, and to make it palatable for younger Koreans to grow a more sophisticated, integrated, and ultimately unified peninsula. 네, 굉장히 중요한 질문을 해주셨다고 생각을 하고요. 이게 지금 단계에서는 약간 국제사회 차원에서도 일련의 불협화음이 감지되고 있는 것은 사실입니다. 그렇기 때문에 지역적으로도 영내에서 조금씩 단계에 따라서 이 종전선언에 대해서 좀 추진을 해 나가는 것이 좋지 않을까라고 생각을 합니다. 왜냐하면 한반도 분단 상황이라는 것이 굉장히 고착화되고 오래된 70여 년 이상 된 거기 때문에 이런 것들을 단번에 이 종전선언으로서 뒤바꿔 놓는다는 것은 쉽지가 않을 것 같고, 그렇기 때문에 우리에게 정말 필요한 것은 새로운 관점이 아닐까라고 생각을 합니다. 종전 내지는 정전 상태가 종결되는 것이라고 할 수 있겠는데요. 이런 상황 속에서 말씀하신 바대로 일부에서는 결국 이런 것들이 미군의 철수 내지는 감축을 유발하여 불안정성을 야기할 것이다. 그리고 중국이라든지 북한이라든지 러시아는 그러한 상황이 도래하는 것을 환영할 것이다 라는 우려가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 종전선언이라는 것이 프로세스의 끝이 아니라 우리가 어떻게 손에 얻게 되는 결과라기보다는 일련의 통일을 향한 프로세스로 시작하는 그 착수하기 위한 시작이 되어야 된다라고 생각을 하고, 이에 따르는 다양한 기회 또한 있을 것이다. 우리가 새로운 정치 현실을 만들어 나갈 수 있을 것이다 라고 생각을 합니다. 예를 들면 뭐 비핵화 같은 것들을 실현할 수도 있겠죠. 이 비핵화 같은 것들은 사실 미국에서도 굉장히 관심을 갖고 있는 부분이고, 비핵화뿐만 아니라 보다 광범위한 뭐 비무장이라든지 이런 것들을 통해서 또 북한이 얻어낼 수 있는 것이 무엇인지에 대해서도 보다 더 구체적으로 이해를 명확하게 할 수 있도록 하는 것이 중요하다라고 생각을 합니다. 그렇다면 이제 무기를 포기하는 것으로서 그럼 북한은 무엇을 얻을 수 있느냐? 경제 개발, 성장을 얻을 수 있다라고 내용을 만들어 나가면 어떨까라고 생각을 해요. 에너지 문제라든지 교육 문제라든지 이런 부분들에서 다양한 프로그램을 지원을 해줄 수 있다면 북한에서도 굉장히 우리로서도 이득이 있다라고 받아들일만 하다고 생각을 합니다. 그렇게 보다 더 광범위한 스킴, 평화체제를 위한 스킴이 필요한 것이 아닐까, 또한 한반도 내의 내부적인 정서 또한 고려해야 하지 않을까라고 생각을 합니다. 하지만 이런 상황 속에서 종전선언이라는 아이디어에 대해서 국제사회에서 대단히 좀 엇갈린 반응 내지는 미온적인 반응을 보이고 있는 것에 대해서는 저는 충분히 이해하고는 있습니다만, 그런 상황 속에서도 한국에서는 다양한 기회를 잡아나갈 수 있으리라고 생각을 하고 보다 더 크리에이티브하게 접근하는 것이 가능하지 않을까. 그렇게 함으로써 종전선언을 통해서 종국에는 통일을 어떻게 이루어 나가면 좋을지에 대해서도 생각을 할 수 있다라고 생각을 하고요.
그러나 이제 자국 내에 이슈들이 굉장히 많습니다. 뭐 경제적 평등 문제, 분배 문제라든지 내지는 부동산 문제, 그리고 일자리 문제, 내부적으로도 해결해야 되는 이슈들이 굉장히 많은 가운데 동시에 통일 정책 관련해서도 일련의 아웃컴을 내야 하는, 결과물을 내야 하는 상황이기 때문에 굉장히 어려울 수가 있겠지만 한반도 분단이기 때문에 기본적으로는 코리안 솔루션, 한국의 해법이 필요하다라고 생각을 합니다. 또 중요한 거는 이 내부적인 문제하고 또 맞물려서 통일에 대해서는 막대한 비용이 들게 되는데 이런 부분들에 대해서 한국의 젊은 세대, 납세자들이 이해를 할 수 있도록 그럼에도 불구하고 나는 통일을 지지하겠다라고 생각할 수 있도록 설득해 나가는 과정도 중요하지 않을까라고 생각하고요. 네. 자, 다음은 지금 그룹으로 직접 질문을 하시겠다는 분이 있습니다. 그분의 질문을 받고 그리고 또 우리 여진아 박사 오셨는데 질문하실 수 있는 기회를 드리도록 하겠습니다. The audience will ask a question via Zoom. 네, 전수미 교수님 질문하시죠. 네, 안녕하세요. 숭실대학교 전순희 교수입니다. 먼저 이렇게 귀한 걸음을 해주신 스테파노토 교수님께 감사드립니다. 잠깐 지금 저기 폭력이 되기 때문에 꼭 끊어서 질문을 주세요. 네, 알겠습니다. First of all, thank you for your insightful lecture. I am Chun Soo-mi, professor at 숭실 University, and I was really happy to hear from you on your insights on the Korean Peninsula and the current situation in the international society. 여러 좋은 말씀 많이 해주셨는데 무엇보다 너무 제가 교수님 뵙게 돼서 반가운 거는 저희가 지금 숭실 피스 앤 유니피케이션 리뷰를 학술지를 만들고 있는데요. 거기에 스테파노이프 교수님께서 나중에 혹시 이 포럼 후에 기회가 되신다면 그 편집위원회의 장이나 위원으로서 함께 하시면 큰 영광일 것 같습니다. Actually, I would like to suggest you something because I was really honored to meet you via Zoom at our university. And actually, there is a journal issued by my university, 숭실 University, which is Peace and Unification Review. And I would like to invite you as the chief editor of the journal later. Super, thank you. 감사합니다. 네, 첫 번째 질문은 한국만 미국과 중국 간의 전략 경쟁 속에서 한국만의 미국과 중국의 프레임이 아니라 한국만의 그런 프레임이 필요하다고 하셨는데 그거에 대한 한국만의 프레임은 어떤 미중 전략 경쟁 속에서 한국이 어떻게 향후 방향을 외교적 방향을 잡아야 되는지 정책적 방향을 좀 제시해 주시면 감사하겠습니다. So my first question is that under the ever fiercer Sino-US competition, you highlighted that we Koreans have to have their own perspective and own priorities. So in terms of diplomatic strategy, what would be the best option for Korea? I think, I mean, it's a very interesting question, and it's one I think that many of your bright professors and your students can help craft. In general, I would say from the other direction, one fault that I find in American analysis, and I know in talking to my Chinese colleagues, I've used the word ethnocentrism, but they at times look at Korea through the prism of Sino-US relations. And this is a historical problem, right? This goes back well before last century. And it plays out in terms of the complex relationship between the United States and China, where Korea is too often viewed either in Washington or really more importantly in Beijing as a card for the United States or for China to play against the Americans. And I think that is historically and in a modern context, both incorrect and dangerous. And I think it creates a vulnerability, and it also lacks a dignity for Korea's culture, history, independence, and tradition. And that Korea has the opportunity diplomatically
to take what appears to be this deficit, this challenge, and really to turn it, to reverse it, to show that you have an inherent ability, an adaptability, a knowledge base in your dealing historically with China and in the modern context, and more recently and over the last century with the Americans, and your ability to having masterfully ridden many waves, your political modernization and democratization, your economic liberalization and your brands of excellence, and those are many in many sectors, your cultural diplomacy and the impact given the popularity of television, film, K-pop, K-classic, and other things that promote Korea as a center of excellence for both Americans and Chinese. And by the way, for Japanese, for Russians, and many in the international community. And to convert that and to use that, to continue to, as we say in the vernacular, punch above your weight, to have disproportionately large impact. So I've moved beyond the discussion of Korea as a middle power. Korea actually has a disproportionate influence. Why is that important? One is because you can impact the thinking in Beijing and in Washington, because they have a narrow bandwidth for foreign policy. So you explain and you outline the issues and the priorities succinctly and in terms of what you feel is in your national interest. This is a new opportunity and a new position for Korea. Why do that now? Do that because when there is a united Korea, when you appear in Northeast Asia and the Asia Pacific, more like a Germany or France with economic prowess and diplomatic and political sensibility, you leverage your country in a united way to be more forceful, more relevant, and to contribute to peace, prosperity, green climate, and other priorities, but also that are true to your national interest. 답을 드리도록 하겠습니다. 일단 제가 미국 쪽에 분석을 하고 있는 동료들도 있고 중국에 있는 동료들도 있고 다양하게 한국이 나아갈 길에 대해서 또 조금씩 이야기를 하곤 하는데요. 그럴 때마다 제가 에스노센트리시티라는 표현을 쓰곤 합니다. 자문화 중심주의, 중화 사상 이런 것들이 있을 텐데 그럼에도 불구하고 한국에서는 이 미중 관계의 렌즈를 두고 한국이 나아갈 길에 대해서 생각을 하지 말아야 된다라고 계속 강조를 하곤 하죠. 왜냐하면 한국 같은 경우는 이미 자체적으로 중국에 대해서 대응해오고 외교 관계를 맺어온 굉장히 유구한 세월들이 있기 때문입니다. 이게 뭐 지난 세기 100년만 잡고 보는 것이 아니라 역사적으로 놓고 보면 정말 오래된 관계가 아닐까라고 생각을 하고 있습니다. 안타깝지만 미중 관계에 있어서 한국은 일종의 카드패처럼 사용이 되어 왔습니다. 그것이 바로 이들의 관점이다. 미국과 중국의 관점이다라고 할 수 있겠는데요. 그렇지만 이런 식의 시각이 굉장히 정확하지도 않을 뿐더러 위험하다라고 저는 생각을 합니다. 한국이 그렇게 취약한 국가가 아니기 때문입니다. 한국이 오랫동안 이렇게 강대국 틈에 끼어서도 독립을 유지할 수 있었던 것, 그리고 이러한 유구한 역사를 갖고 있다는 점에서 한국을 그렇게 가볍게 봐서는 안 된다라고 생각을 하고 있습니다. 이런 상황 속에서 현재의 상황을 역전할 수 있는 그 힘을 갖고 있는 것, 역량을 갖고 있는 것 또한 한국이 아닐까라고 생각을 하는데요. 한국은 앞서서도 말씀드렸다시피 중국에 대해서 역사적으로도 내지는 이 현대 시대에 들어와서도 어떻게 대응을 하고 어떻게 대처해 나갈 것인지에 대해서 이미 축적된 지식을 갖고 있습니다. 이것에 기반하여 굉장히 상황이 급변하는 가운데에서도 탁월한 적응성을 보여왔다라고 생각을 하고요. 미국과의 관계에서도 마찬가지였습니다. 이런 상황 속에서 한국은 또 현대화, 민주화, 경제 자유화를 빠른 시간 내에 실현한 굉장히 고도의 기술적인 역량 또한 보유하고 있다고 생각을 합니다. 다시 말하자면 우수한 인력이 굉장히 풍부하다라고 말할 수 있겠고요. 또 연성력, 소프트 파워 관련해서도 K-팝, TV 프로그램 내지는 기타 다양한 대중문화에 있어서도 대단히 강점을 갖고 있다라고 생각을 합니다. 이거는 뭐 미국 사람들, 중국 사람들 모두가 이제 한국 문화에 대해서는 팬들이 많다, 좋아하는 사람들이 많다라고 할 수 있겠는데 이런 것들을 굉장히 활용만 한다면 굉장히 다양한 기회가 있지 않을까라고 생각을 해요. 다시 한번 정리를 하자면 한국은 어떻게 말하면 중진국이다라고 할 수 있겠는데 강대국이 아니니까요. 그렇지만 이와는 이 국제사회에서의 정치적인 외교적인 위상과는 전혀 비교할 수 없는 어마어마한 문화적인 영향력을 갖고 있다라고 할 수 있겠습니다. 이에 비해서 상대적으로 미국이나 중국은 어떻게 보면 한국보다 외교의 폭이 대단히 협소하다라고 할 수 있기 때문에
한국이 갖고 있는 이러한 차원의 새로운 기회를 충분히 활용만 한다면 국제적으로 외교적으로도 굉장히 활용할 수 있는 부분들, 전략적으로 유용하게 활용할 수 있는 부분들이 있을 것이다라고 생각을 하고, 또 통일 한국의 전망에 대해서도 조금만 제가 언급을 해보자면 동아시아 지역, 동북아시아 지역뿐만 아니라 아세 지역에 있어서 대단히 강화된 위상을 보유할 수 있을 것이다. 어느 정도냐면 정말 독일이나 프랑스처럼 대단히 위상이 높아질 수 있을 것이다라고 생각을 하고요. 그를 통해서 결국 통일 한국은 평화와 번영을 구가할 수 있을 것이다라고 저는 내다보고 있습니다. If I might add one thought, I was very admiring of the graphic that the university did, and I compliment your graphic artist on the design for today's poster. And one of the things that I think we see, right, is a chessboard, right? And that's understood in terms of our strategic reality. What I'm suggesting to you is there's actually another hand, not only the hand of the American or the Chinese player, but it's the Korean hand, right? And this is a chess game with more than two players, right? And your destiny is not to let those two players dominate the board, but for you to have an equal hand on that board. I see. But you didn't see the Korean hand, but I can see the Korean hand. Well, it's a big peninsula. The peninsula is larger than that. Korean hand is the Yeah. hidden, invisible hand. I like it. Brilliant. Okay, thank you for your answer and 예, we 원장님 have- 원장님 죄송합니다. 하나만 더 좀 질문해도 될까요? 아니, 지금 시간이 없기 때문에 질문 여기 계신 분 다른 분한테 하고 질문을 일단 그 정도로 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 여기 계신 전지라 박사 마지막 질문으로 하고 마무리를 하도록 그렇게 하겠습니다. Further talk about Professor Walker. I didn't know that you're actually coming to today, so I had to hurry myself to be here. I think my question is actually on the same line as everyone else before me, but mine is most right and inevitable to politicization, not only in Korea but also in the United States. Well, we all know that human rights issues, North Korean human rights issues, have been highly politicized. And while I've been working with both of my American colleagues as well as Korean colleagues, I see the sharp schism between two groups. And while I work on the religious rights or civil political rights with my American colleagues, I see that the economic social cultural rights is not their interest, while Koreans are more leaning towards the ECR, economic, social, and cultural rights. So saying that, so I've been like trying to bring the CPR to the Korean side, but that has been frustrated often in many cases because of the politicization here, while the other attempt for bringing the CPR to the CPR side in the United States has been also frustrated many times because of the politicization. So in that case, with the inevitability of the politicization, and I see that both of the schism that both sides have to actually confront. It's actually, I think there is some part of inevitability of confrontation between the two sides, and I just wanted to ask you, since you are from US, whether you see there will be a room for the US to open up, and maybe we can really have a really constructive discussion. You want to translate any of that into Korean for the audience, or do you want me to simply answer? 지금 교수님께서 영어로 질문하셨는데요. 북한의 인권 문제에 대해서보다도 초점을 맞춰서 어떻게 생각을 하시는지, 인권 문제에 대해서 그리고 사회복지 이슈에 있어서 중국 같은 경우는 이제 좀 역할이 제한적이고 북한 간의 관계에 대해서보다도 신경을 써야 되기 때문에 어느 정도 나설 수 없는 부분들이 있는데, 이런 부분들에 대해서 북한의 인권 유리 문제와 관련해서 미국이 보다 더 협조해 준다면 훨씬 더 좋지 않을까, 이런 제안을 해주셨거든요. 여기에 대해서 그럼 의견 어떠한지 조언 구하셨습니다. It's a very good question, and it's an essential question because it represents one of the stumbling blocks in progress as we try to manage the prioritization of security affairs and human rights, or humanitarian affairs and human rights, right? What I would suggest to you is that we think differently about this issue, that we not see it as a fundamentally differing
separation or bifurcation or dichotomy, but rather a layering of issues. And that the reality is we need be concerned about human rights in North Korea for the dignity of the Korean people. And I've mounted, since the 2014 Commission of Inquiry report, annual markers. In February every year, I've conducted human rights programs as a result of that. And I'm very concerned, not only about what exists in the North Korean gulag, but what exists in terms of the everyday life for North Korean people, in terms of their access to equity and their ability to have foodstuffs. And I define human rights as a more broadly access issue. And I think that should concern all of the Korean people, South Korea and North Korea. I think that at the same time, we can talk about human rights as a Korean interest, as a regional and international priority, in the same way that I mentioned Xinjiang, right? And of course, there's human rights deficits in the United States relative to racial justice. So no society is without its inequities, whether it be social, economic, or other opportunity. And we all need to strive for those levels of it. But when you see a stark violation, as you do with North Korea or as you do with China, it draws into question because, as I mentioned, South Korea presents such an alternative, right? You're seeing the growth of a system that is very much opposite relative to that in terms of human rights concerns. And so what we need to do is to incorporate those. You can have coexisting narratives where you express your desire for forward progress in terms of inter-Korean relations, in terms of integration, in terms of economic development for the North, in terms of access to foodstuffs, to energy, to education, to healthcare, at the same time that you express concern for human rights, the closures of the gulags, and whatever South Korea defines as the accountability mechanism and transitional justice that it sees as part of its national integration and unification scheme. So while some in the political field make the argument that you have to choose and prioritize to talk about security over human rights, or that there's a conflict between humanitarian and human rights priorities, I think we've established false narratives and false differences. They must coexist. We must address these issues. And I think those who say, well, security is paramount to human rights, that's incorrect. They're tangent issues, and there's no less an issue than the human rights and dignity of the people of Northern Korea. But that does not contrast fundamentally or conflict. So invite us all to think creatively about how to integrate that. I mean, your insignia for your university, right, with the two rivers, right, shows that you can have a coalescence of issues, right, a coalescence of your histories from your founding to your presentation here, right, and two rivers. And similarly, we understand that in terms of the desire for integration. And Korea is a unified entity for 13 centuries, and the ahistorical reality of what has existed here the last 70 years. So in the broader sweep of history, we can integrate, we can unify, and in our thought processes, our academic analyses, and our polity prioritization, we need to establish a blanket of issues, an overlay of issues, and be sophisticated, as your professors and students no doubt rise to that occasion, to address the multiplicity of issues effectively and in the Korean interest. 네, 계속 여러 가지 질문이 있으리라고 생각이 되고, 저 자신도 여러 가지 질문이 있습니다만은, 원래 저희들에게 주어진 시간이 1시간인데, 한 30분 정도 지나고 있습니다. 그래서 오늘, 저희 포럼은 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 제가 들으면서 그동안 저희들이, 해외의 여러 교수님들 모시고 말씀을 많이 들었는데, 스테판 노에퍼 교수님의 강의는 한국에 대한 아주 깊은 지식을 토대로 또 한국이 처한 중국과 미국 사이에서 한국의 그 입장에 대해서도 아주 잘 설명을 해주셨고, 무엇보다도 앞으로 한국이 나아갈 방향에 대해서 좋은 그런 조언을 해주신 굉장히 인사이트풀하고 인스파이어링한 그런 강의였다 이렇게 생각을 합니다. 자, 지금까지 강의를 해주신 노에퍼 교수님께 감사의 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 마지막 구도
So today's seminar served as an opportunity for us to learn about the Korean current status between China and the US based on your in-depth understanding on Korea. So that has been really insightful and inspiring at the same time. So thank you for coming here and joining with us out of your busy schedule, Professor Norker. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you all.